এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পেপাৰখনৰ বাকীখিনি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 101 পৰা 150 লৈকে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জব ৰিলেটেড এক্সামছ পেপাৰবিলাক এনচাৰৰ সৈতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন স্ক্ৰীনলৈ আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে টমেটো, ব্ৰিঞ্জাল, পটেটো, টবেকো, পেটুনিয়া এণ্ড নাইট জেছমিনছ বিলংছ টু the same plant family. Option A ইয়াতে correct answer হ'ব। Next question to দিছে fertile soil suitable for growing common crops is likely to have a pH value of ইয়াৰে range to হৈছে pH scale range to হৈছে 0 to 14। 0 মানে হৈছে অতি তীব্ৰ এচিড বুজায় আৰু 14 to হৈছে তীব্ৰ ক্ষাৰক বুজায়। ইয়াতে অপশ্যন C 6 to 7 correct answer হয়। 7 হৈছে ইয়াৰ নিউট্ৰেল পইণ্ট। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে one should not connect a number of electrical appliances to the same power socket because this can damage the domestic wiring due to overheating. Option B ইয়াতে correct answer হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে pure water can be obtained from the seawater by the process of pure water can be obtained from seawater by the process of distillation. Option B correct answer হয়। Next question, an image of dancing girl is found at Mohenjo-daro. Option B correct answer. Next question to dia say the Harappan civilization was non-Aryan because it was urban. Option B correct answer. The Rig Veda consists of 1028 hymns. Option B correct answer hobo. Here pisor question to say the Muslim scholar who accompanied Muhammad of Ghazni was Al-Biruni. Option A correct answer. Al-Biruni or Abu Rihan Biurini. Here pisor question to say choose the correct principles of the Bhakti movement from the following. Bhakti movement মূল প্ৰিন্সিপলছ কেইটা আছে ৰেসপেক্ট অফ মেনকাইণ্ড, ট্ৰু ডিভোশ্যন ইন দ্য মিনছ টু এটেইনিং গড আৰু মেনছ ইকুৱেলিটি বিফোৰ গড। অৰ্থাৎ অপশ্যন এটো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব A, B and E. নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ সুলতান অফ দিল্লী বট দ্য অশোকাছ পিলাৰ টু দিল্লী। এইটো ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক। অপশ্যন চি কাৰেক্ট আনসাৰ হয়। ইয়াৰ পিছতো দিছে দ্য ট্ৰিটি অফ বেচাইন ৱাজ চাইন বাই দ্য ইংলিছ উইথ দ্য Bajirao II in 1802 between English East India Company and Bajirao II. So here none of the above option D to correct answer hobo. Here pisoto dise match the following: James Mill, William Wilberforce, William Jones, Thomas Macaulay. Yate option B correct answer hoy. Next question to dise the organizational sense to turn the Congress party into a real mass political party was made for the first time in 1920. Option C correct answer. Next question to say which of the tributaries of Ganga system flows northwards. Option B Son correct answer. Here pisor question to say assertion A eclipse don't occur on all full moons and new moon days. Reason the moon revolves around the earth in an elliptical orbit. A and B are true and R does not explain A. Option B to yet correct answer hobo. Here pisor question to say the model code of conduct for political parties and candidate to be followed during the election is specified in a representation of the People's Act 1951. Option B correct answer hobo. Here pisoto dise who of the following is the executive head of a state. The executive head of a state is governor. Next question, in India monetization of the fiscal deficit is achieved through printing new currency notes. Option B correct answer. Here pisor question to maths question dise yate duta a share carrying a sale price of 5000 is sold at a discount of 4%. 5000 or 4% discounted bikri korise. Thereby the traders earns a profit of 20%. The traders CP cost price of the share is eta ami cost price to diye bole prothomote 5000 or 4% discount dise orthat 200 rupees 5000 or
4% discount 00 কাটিলে 50 into 4 is equal to 200 অর্থাৎ CP হব 5000 minus 200 is equal to 4800 তাত আকৌ 20% profit হৈছে গতিকে আমি CP টো ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম 4800 into 100 rupees তেওঁৰ CP হ'ব 120 rupees তেওঁৰ CP হ'ব 100 rupees so 100 by 20 এখিনি কাটিলে আমি আনসাৰটো পাই যাম 12 এর এইটো 12 into 400 into 10 is equal to 4000 হ'ব correct answer তেমে অপশনটো চাই লও কোনটো আছে অপশন বি কারেক্ট आंसर হ'ব 4000 প্ৰথমতে 5000 ত 4% ডিসকাউন্ট আকৌ তাৰ পিছতো তেওঁৰ প্ৰফিট হৈছে 20% so 5000 minus 200 4800 into 120 rupees তেওঁৰ CP হ'ব 100 rupees এখানে কাটলে আমি 4000 পাম आंसर next question to দিছে an express train travels at an average speed of 20 km/h stopping for 4 minutes after every 80 kilometers how long will it take to reach a destination of 960 km away ইয়াত প্ৰথমতে distance by speed কৰি আমি ইয়াত কিমান টাইম লাগে উলিয়াব পাৰিম distance to দিয়া আছে 960 km 960 by speed to দিয়া আছে 120 km/h so 120 ৰে এটো ডিভাইড কৰিম এবাৰ 00 কাটি যাব 12 ৰে এটো 8 হ'ব অৰ্থাৎ 8 hours লাগিব ট্ৰেভেল করতে আকৌ এই যেটো কন্ডিশন দিছে 4 minutes after every 80 km এতিয়া আমি হেতু উলিয়াব লাগিব স্টপেজ কিমানটা আছে উলিয়াব লাগিব এটো স্টপেজটো উলিয়াবৰ কাৰণে টোটাল ডিসটেন্স 960 divided by 80 কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটো কৰিলে আমি পাম 80 ৰে এটো 12 হ'ব অৰ্থাৎ 12 টা স্টপেজ লাস্ট স্টপেজটা আমি বাদ দিব লাগিব যেটো তাত ট্রেন হন হৈ যাব গটি 11 টা স্টপেজ হ'ব ইনটু প্ৰতিটো স্টপেজত 4 মিনিটস কৈ ৰখে into 4 is equal to 44 minute অর্থাৎ आंसरটো হ'ব 8 hours and 44 minute অপশন বি কারেক্ট आंसर বুজি পাইছে নিশ্চয় 8 hours লাগিব টোটাল জার্নিটোত আৰু যিবিলাক স্টপেজত ৰখিব 4 মিনিট কৈ 11 টা স্টপেজত 44 মিনিট টোটাল 8 hours 44 minutes অপশন বি কারেক্ট आंसर হ'ব কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব নিশ্চয় বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিছে HTTP in computer refers to hypertext transfer protocol option A correct answer হয় if water in a lake were to behave like other liquids then in extremely cold water it would freeze from bottom to top option D correct answer হ'ব ইয়াৰ পিছত 123 number question দিছে in cool countries alcohol is preferred to mercury as a thermometric liquid because alcohol has a very low freezing point so option C to correct answer ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিছে which of the following electromagnetic waves has the longest wavelength infrared থাকে option B correct answer আৰু যদি highest frequency to হলে তেনে হলে gamma rays ইয়াতে যেটো longest wavelength খুজিছে গতিকে option B to infrared correct answer হ'ব 125 number question to দিছে the pole star does not seem to move because it is in line with earth axis of rotation option A correct answer the piece to dice television signals cannot be received ordinarily beyond a particular distance due to curvature of the earth option A correct answer next question to dice fusion reaction takes place in a reactor as well as an atomic bomb option C correct answer next question the age of the earth can be estimated by uranium dating or জৰিয়তে option B correct answer the process of elimination of water from any system is called dehydration elimination of water process to dehydration বুলি কোৱা হয় next question the human body contains the maximum amount of water so option C to correct answer হ'ব এটা service
station for small vehicles, a machine is able to complete washing in 16 cars in 36 minutes. How many cars can be machine wash in 6 hours? Here is 16 cars in 36 minutes. So আমি 6 hours to মিনিটলৈ নিব লাগিব, তেতিয়া হ'ব 6 hours into 60, এটো মিনিটত যাব আৰু 16 cars wash কৰে 36 মিনিটত, এইখিনি ইনটু কৰি দিলে এনসারটো হৈ যাব 6 এর এটো 6 10 হ'ব, so 160 কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন সি। এর পিছৰ কোৱেশ্চনটো ম্যাচিং কৰিব দিছে। The Justice Party TN Nair A4 লগত মিলিব। Next self respect movement EV Ramaswamy Nagar, এটা অপশন A to correct answer হয়। এর পিছৰ কোৱেশ্চন লাইছো, in which of the following movement did Mahatma Gandhi undertake hunger strike as a weapon? এটা আহমেদাবাদ মিল strike, তাত hunger strike কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে। Next question, Upanishads are books on philosophy. Option C correct answer হয়। Ictars will generate transferable revenue assignments. Next question, primitive man first learned to make fire. Option A correct answer হ'ব। When did the Muslim League adopt self-government as one of its objective? 1912. Option B correct answer. 138 number question to this: in the Islamic buildings that come up in India, the elements of decoration did not include depiction of living beings. Option B correct answer. Here picture question to this: which of the contemporary Muslim writer criticized Alauddin for his disregard of religion? This option A Barani. Next question, which theory tries to explain the distribution of oceans and continents? It is tetrahedral theory. Option D is the correct answer. Next question, where do Bhagirathi and Alakananda join to form Ganga? Bhagirathi and Alakananda join to form Ganga. Option B Devrayag is the correct answer. Next question, what is the main sanction behind the fundamental duties? It is option C moral is the correct answer. Next question, which among the following reads literally means you may have the body? You may have the body. It is habeas corpus. Option C is the correct answer. Next question, for the enforcement of fundamental rights the courts can issue a writ. Option D is the correct answer. Next question, the first bank managed by an Indian board was Punjab National Bank. Option A is the correct answer. 146 number question to this: who among the following Nobel literature was not an Indian citizen? Here none of the above correct answer hobo. Here picture question to this: the first Chinese pilgrim to visit India was Fa Hien. Option C is the correct answer. Here picture question to match koribo dise, match the following: Meenakshi temple, Bibi ka Mukabra, Black Pagoda. ইয়াতে মীনাক্ষী টেম্পলটো হৈছে মীনাক্ষী টেম্পল, এইটো মাদুৰাইত আছে। তাৰপিছতে বিবিকা মুকাবৰা এইটো আছে ঔৰংগাবাদ। সো অপশন এ টু ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো এইটো টু ম্যাচ দা ফলোইং দিছে। এ সুইটেবল বয় এখন ফিল্ম হৈছে নভেল এখন ওপৰত বেছ কৰি হয় বাই বিক্ৰম সেট A3। তাৰপিছতে B2 হৈছে ডক্টৰছ ডাইলেমা, এইখন জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড শ্বো, B2 হৈছে 2 লগত। তাৰপিছতে আছে সাৰ্কল অফ ৰিজন অমিতাভ ঘোষ, এইটোৰ লগত হ'ব এইটো। আৰু লাষ্টটো হাৰ্ট এণ্ড ডাষ্ট ৰুট ফৰৰ জৱাবলা। এতিয়া আমি অপশনটো চাই লওঁ কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব। ইয়াতে অপশন B2 কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনছখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।